Okay, so last week you learned about BRST formalism, which is the way to quantize gauge theories and which gives you the possibility to replace the classical gauge invariant Lagrangian by a physically equivalent Lagrangian, which is not gauge invariant, but which, however, has a gauge fixing and simultaneously a so-called Faddeev-Popov-Ghost term, such that the combination of all these terms has a new symmetry, BRST symmetry. And the motivation for that symmetry is that ultimately you can define equivalence classes on the space of quantum states, which allows you to extract physical versus unphysical states. And today we want to go a little bit deeper in this direction and want to discuss physical versus unphysical degrees of freedom, physical versus unphysical states. And in particular, the highlight of today's lecture will be the proof of unitarity of the physical S-matrix, which is a hallmark of the correctly quantized gauge theories. So as a motivation, let's think again a little bit more broadly. The meaning of gauge invariance really is that physics is described by equivalence classes. That is already the case on the classical level, where you can do a gauge transformation which changes the field but does not change the physics. Therefore, different field configurations describe the same physics, and so you have unphysical degrees of freedom and equivalence classes of configurations which are physically meaningful. And in the quantum theory, it leads to the BRST formalism and the construction of a subspace of physical states and definition of equivalence classes between those physical states. And so if you think about this, then of course this implies a lot of questions. First question would be, why the hell do we need this complicated setup? And the basic physical reason, if you go back in time to your electrodynamics lecture, is that you need this gauge invariance in order to have a description of physics which is at the same time local and Lorentz invariant. So the gauge potential AMU is a local field, and you want it to transform in a Lorentz covariant way, and the combination of the two means that you have a gauge redundancy in your description. You could get rid of the gauge redundancy by fixing the gauge and having a non-Lorentz covariant AMU field, for example in axial gauge, or you could replace AMU by an integral of the field strength tensor, because you know the physics, F mu is a derivative of AMU, so you can replace AMU by an integral of the field strength tensor, but then you have non-local expression in your theory. But if you want locality at the same time as manifest Lorentz covariance, then you need this gauge redundancy, and we get all sorts of problems. And so what we want to discuss today is once again these typical problems and their magical solutions, as I call them. We discussed already the same thing in the context of electrodynamics, and so today we will repeat this. And ultimately we want to prove the unitarity of the physical S-matrix. This is what is meant by the term unitarity. But before we can do all that, we discuss in detail the construction of the BRST formalism on the level of quantum states. In other words, we look at the Fock space of states created by our quantized theory and look at those equivalence classes in detail which follow from the BRST idea. So for this purpose, we go back to the free theory and do canonical quantization of it. So last week you have already done path integral quantization, which gives you directly the Feynman rules, and the Feynman rules are manifestly Lorentz covariant, so you can already calculate green functions. But we now take a step back and go to the free theory and do canonical quantization in order to also have control over the Hilbert space in our quantum theory, because that is obviously also a key concept in the discussion of quantum field theory.
in order to define the free theory, we take our Lagrangian and only take the bilinear terms in the Lagrangian, neglecting all terms which are of higher power in the fields. And then our Yang-Mills Lagrangian contains this field strength tensor Fa mu nu, Fa mu nu, then the gauge fixing term plus psi over 2 Ba Ba plus Ba d mu A mu, and then plus d mu for the Popov ghost C bar A d mu Ca. This is the free theory, and from this we want to extract the bilinear term. And so the field strength tensor contains higher powers in the field. So from here we need to only take the bilinear part, whereas here everything already is bilinear. Okay, so what is the bilinear part here? This field strength tensor contains the QED part, d mu AA nu minus d nu AA mu plus higher orders, and here the higher orders are precisely neglected. So all that remains is exactly the QED-like part of the field strength tensor. And here the B field can be eliminated by using its equations of motion. Then once we do that, we obtain here the ordinary gauge fixing term, and let's just write down the result. So let us eliminate B, and let us also specifically choose the gauge parameter psi equal 1. Then we obtain the following: minus 1/2 d mu A nu A d mu A nu A plus d mu C bar A d mu Ca. That's all. Okay. So the B field was eliminated. That gives us a gauge fixing term. The gauge fixing term combines with the field strength tensor term to this simple result, and the ghost remains unchanged. Now, what I wrote here and the calculation that I skipped is totally identical to the case of QED. It's exactly the same calculation that we did already in the last semester, where we did the quantization of a free photon field. And indeed, you see the resulting Lagrangian here does not contain any non-abelian structure anymore. You have all the non-abelian gauge fields with a color index A, but you just have a sum over A, and there is no interference between the different gauge fields. So you have here just a copy of so many QED free Lagrangians. Therefore, for each A, the gauge field behaves in the free theory exactly identically to the free theory of the photon. And therefore, there is nothing new compared to the last semester in the quantization of this Lagrangian. It is identical to what we discussed for the free massless vector field. And here we have a quantization of a scalar ghost field, which we didn't discuss, but actually we did discuss it in an exercise. And so we can completely copy the results from that exercise feed. So that was quantum field theory 1B, exercise 8, number 2. And that was exactly the quantization of this Lagrangian, including the discussion of the BRST formalism. And there is a model solution done by you, which is online, and you can look at it. So what we want to do now is to look at the operators which result from the quantization of this, and this is the identical content to the exercise. So I will summarize here basically the solution of the exercise. So let's do this. Let's start with the quantization of the free vector field, which is identical to the quantization of the free photon field in the gauge with psi equal 1. So let's write down the results of the A mu
quantization. That was outside the exercise. That was in section 2.6 of our lecture there. The result is that we get creation and annihilation operators, a dagger of k and lambda. For each massless momentum k, we get 4 creation operators with different degrees of freedom, lambda equal 1, 2, 3, and 0. And the polarizations lambda equal 1 and 2, they were physical and transverse. Whereas the polarizations 3 and 0, they are unphysical. These numbers correspond to particular choices of those epsilon mu polarization vectors, which we use to write down the operator of the photon field A mu. There was an alternative version of the lambdas, namely lambda equal 1, 2, L or S. And this has advantages for the interpretation. It's a little bit more difficult to deal with this basis if you do the canonical quantization, but the interpretation is very nice here. So L stands for the part in the photon field where the epsilon mu is proportional to a momentum. Let's call it k mu. So that is longitudinal in the sense that it's 4-dimensionally proportional to k mu, whereas the S is the only one where k mu times epsilon mu is non-zero. So this is the one that survives if you do in position space d mu a mu, this contraction. That is a scalar object. It is Lorentz invariant, and so it behaves like a scalar field. And this operation projects out just the creation operator with the S. So that stands for scalar. Okay, and then, but in the lambda equal 1, 2, 3 basis, we have commutation that survives if you do in position space d mu a mu, this contraction. That is a scalar object. It is Lorentz invariant, and so it behaves like a scalar field. And this operation projects out just the creation operator with the S. So that stands for scalar. Okay, and then, but in the lambda equal 1, 2, 3 basis, we have commutation relations A of k and lambda with a dagger of k prime and lambda prime is given by the following: minus g lambda lambda prime times the usual normalization factor 2 pi cube times 2k0 times a 3-dimensional delta function of k minus k prime. And the point is here the prefactor of the commutational relation. So this then equivalently gets translated into scalar products between one particle states. So the scalar product between one particle state has the same result, and so here you see positive and negative norm states. So the G00 for lambda equals 0 has a negative prefactor, so the lambda equals 0 polarization has a negative norm state in the space of states in the quantum theory. So we get here negative cube times 2k0 times a 3-dimensional delta function of k minus k prime. And the point is here the prefactor of the commutational relation. So this then equivalently gets translated into scalar products between one particle states. So the scalar product between one particle state has the same result, and so here you see positive and negative norm states. So the G00 for lambda equals 0
has a negative prefactor, so the lambda equals 0 polarization has a negative norm state in the space of states in the quantum theory. So we get here negative, or in general indefinite norm, and that is of course connected to the Lorentz covariance of our field operator. Because the Lorentz covariance clearly implies that the norm somehow has to contain the metric tensor, because that is the Lorentz covariant object, and the metric tensor has indefinite norm, and that translates into indefinite norm on our space of states. So that is the result of the quantization of the vector field, and we had discussed it. Now let us discuss the quantization of the ghost field, which was part of the exercise and which you can also indefinite norm, and that translates into indefinite norm on our space of states. So that is the result of the quantization of the vector field, and we had discussed it. Now let us discuss the quantization of the ghost field, which was part of the exercise and which you can also find in the model solution, which is online. The point is that the ghosts must be anti-commuting, or in the classical Lagrangian, they are anti-commuting Grassmann valued fields. In the quantum theory, when we do commutation relations, we need to use anti-commutators instead of commutators, by definition. So these are anti-commuting scalar fields. And let us begin by discussing briefly that the Lagrangian should be Hermitian, if you think of this as operators. If you want that the Lagrangian is Hermitian, and at the same time these are anti-commuting, then it's not correct to say that both C and C bar are Hermitian, like for normal scalar fields, because if you do the Hermitian conjugate, the order is exchanged, and in order to bring back the original order, you get a minus sign because of anti-commutating statistics. And so therefore, in order to have a Hermitian Lagrangian, you can assign the following. C is equal to C dagger, but C bar is equal to minus C bar dagger. So the anti-ghost is anti-Hermitian. And then the minus signs cancel, and the Lagrangian is Hermitian. So that is important if you want to do an ansatz of the quantum field operator in terms of creation and annihilation operators. As in quantum field theory 1, we need to make the field operator Hermitian or anti-Hermitian by writing down the appropriate expression. So then we do canonical quantization with anti-commutators. And so we can start with the canonical momentum 2c bar pi c bar, which is defined as dl derivative with respect to c bar dot. What is the derivative of L with respect to c bar dot? Here is c bar dot times c dot, so the derivative is c dot. So that is the canonical momentum for c bar. And what is the canonical momentum for the ghost c? It is given by the derivative of the Lagrangian with respect. طيب أنا معلش أنا عندي حاجة عايز أقولها هنا في النيجاتيف نورم. هذه النيجاتيف نورم الناتج من الكرييشن والانيليشن ربما لا تتعلق لا تتعلق إلا بالجي، ربما تكون تتعلق بالجي ولا تتعلق بالمومنتوم مثلا. الجي التي تعتبر مترك. لماذا قلت الجي؟ تعال نشوف لماذا قلت الجي. ربما يكون هذا السبب. طبعا هنا جي ليست ظاهرة، تعال نشوف السبب. هنا معادلة أفضل تظهر الجي.
هي نفس المعادلة. انظر إلى جي، جي تي تي أو جي ار ار. عندما يسيطر الحد الثاني اللي هو الحد ناقص 2 جي ام على سي تربيع ار، تنقلب الأبعاد. ال 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 تنقلب الأبعاد بالنسبة لمترية، بالنسبة لمترية على يوسف، حيث أن دي اس بدل ما أن تكون دي اس يساوي دي اس سكوير يساوي دي تي سكوير ناقص دي اكس سكوير ناقص دي واي سكوير ناقص دي زد سكوير، تنقلب تبقى ناقص دي تي سكوير زائد دي اكس سكوير زائد دي واي سكوير، وهكذا. والسبب فيه طبعا الجي هذه تنتقل من البوزيتيف إلى النيجاتيف، وهذا يدل على سيطرة الفضاء الرباعي الأبعاد، أو سيطرة الطاقة تكون قوية جدا جدا. لماذا؟ تعالوا نشوف هنا في معادلة أينشتاين. طبعا هنا هذا مقصوده قلب الأبعاد، بدل ما أن تكون سي دي تي تربيع بالموجب تصبح بالسالب، والدي ار يصبح بالموجب، وبعدين الدي سيتا والدي فاي تكون كلها بالموجب، كلها بالموجب. فهنا تنقلب الأبعاد. لكن تعال شوف النسبية العامة، نجد في النسبية العامة أنه الجي تلعب دورا محوريا. إذا كانت الجي أكثر سالبية، يعني انتقلت من الموجب إلى السالب، الجي ذات نفسها هذه جي ميو نيو، إذا انتقلت من الموجب إلى السالب فإن مع نقصان جي نجد أن الكيرفيتشر يزيد، وهذا يؤدي لزيادة الطاقة التي ميو نيو. الكيرفيتشر يزيد مع نقصان جي، وإذا قلبت بالسالب فإن السالب مع السالب يصبح موجب، وبالتالي يصبح الكيرفيتشر تصبح الجي داعمة للكيرفيتشر، ويصبح يؤدي لزيادة الطاقة. إذا من هنا نعرف أنه زيادة الجي قلب الجي تي تي حتى جي ار ار قلبهم إلى السالب، يعني نحن داخل ثقب أسود، يعني نحن نتحدث عن طاقة عالية جدا جدا في مسافة صغيرة من التفاعل. هذا السبب الوحيد الذي ممكن أن نعول على أنه الجي هي التي تعطينا النيجاتيف نورم. لاحظ أن النيجاتيف نورم هي من المسائل المليونية، المسائل التي عجز عنها العلماء عن حلها في معادلة يانغ ميل. لماذا يانغ ميل تعطينا النيجاتيف نورم؟ هذا وهو السبب الذي جعل نفترض أن الاس بولاريزيشن اللامدا يساوي اس ليست حقيقية. طيب ماذا يحدث إذا كانت حقيقية؟ وإذا كانت هذه النيجاتيف نورم ليست من البولاريزيشن، إنما هي من الجي الذي تعطينا هذه الطاقة العالية. إذا حدث هذا الكلام صحيح، إذا هذا يعني أننا يجب أن يكون السي جسيمات ذات كتلة عالية جدا. تعال نرجع المعادلة. هذه هي ماذا تمثل هذه الطاقة؟ الفيكتور، نعم تمثل الفيكتور، لأن هذه الطاقة خاصة بالفيكتور اي ميو. أين هو اي ميو؟ هذا هو اللي هو دي ميو اي ميو. فاي ميو هذا تكون عالي جدا، طاقته عالية جدا. هذا يعني أن التفاعل حدث في أبعاد صغيرة جدا. طيب ما هو الذي يخرج من هذه الأفعال؟ ما هو العاقبة لهذا النوع من التفاعل؟ ستخرج كتل ضخمة جدا جدا وكثيرة، نسبة لأنه في كتاب الحلقة 54 زيادة الطاقة ونقصان الأبعاد يؤدي إلى
فرق كبير بين M1 و M2، وحيث أنه M1 و M2 هما generated masses أو الكتلة الناتجة من التفاعل. إذا الAmu أو هذا النوع من التفاعل الكوانتيزيشن للAmu يعطينا ماذا؟ يعطينا كتل مختلفة كبيرة، الاختلاف كبير، يعطينا numbers كبير of masses، يعطينا تاني ماذا يعطينا؟ طبعا ما هو ما يعطينا هو كواركات، يعني فيرميونات، أقصد فيرميونات، يعطينا فيرميونات ذات كتلة عالية واختلاف كبير في الكتل. إذا صحت هذه الفرضية، هذا يعني أن نظريتي استطاعت أن تعالج النيجاتيف نورمز، وبالتالي تكون نظريتي استطاعت أن تعالج مشكلة كبيرة جدا جدا في في معادلة يانغ-ميل. طيب هذا ماذا نعني؟ يعني ماذا يوصلنا لهذا؟ يوصلنا لأن في هذه المحاضرة سنحاول أن نشوف ما هو العواقب للكوانتيزيشن للA. العواقب ماذا يعطينا؟ مع تقدم المحاضرة سنعرف ماذا يعطينا. إذا فعلا A ظهرت عنها كتل فرميونية، فهذه الكتل الفرميونية تخبرنا بأن يجب أن تكون مختلفة بدرجة كبيرة في الكتل. الآيسوسبين يجب أن يكون مختلف حيث تصار الكتل مختلفة، وبالتالي يجب أن تؤثر الA على هذا التكميم الآخر. هذا التكميم الآخر أيضا يجب أن تؤثر عليها، اللي هو التكميم السي الجوس. تكميم السي أيضا يجب أن تؤثر عليها. لنرى ماذا يعطينا التكميم السي حتى نعرف، لأنه A لو أخذت كل الطاقة الضخمة للA سنرى ماذا يحدث للسي. لا نستقبل الحوادث، سنرى ماذا يحدث للسي. Derivative of the Lagrangian with respect to C dot. However, if you do the derivative with respect to C dot, derivatives for us always act from the left. You first have to do the anti-commutator between the derivative operator and the C bar, which gives a minus, and then you get here minus C bar dot. So here there is an additional minus, and this comes from the anti-commuting statistics. Then you can write down the canonical commutation relations, which are as usual, let's C of x times pi C of y anti-commutator, which is the same as C of x and minus C bar dot of y. This should be a three-dimensional delta function of x minus y, where the time arguments are assumed to be equal. And similarly for the anti-ghost, C bar of x pi C bar of y, which is the same as C bar of x times plus C dot of y, is the same thing. And then you have all the expressions that you need in order to quantize the theory. You write down the usual ansatz. And here the ansatz would be for the ghost field operator. So as an operator expression, we do the ansatz C of x operator is equal to this usual integral over a Lorentz invariant integral measure dk tilde times a creation operator and annihilation operator a sub c of k times e to the minus I kx
plus AC dagger of k times e to the plus ikx. And here I have manifestly implemented the hermiticity of our field operator by writing here A and the same A dagger, and in between we have a plus. Then this is manifestly Hermitian, and it's the most general ansatz, as we discussed in quantum field theory 1, the most general ansatz which is at the same time Hermitian and satisfies the Klein-Gordon equation, which is obviously also a consequence of the quantization procedure. Okay, and then we also need an ansatz for our anti-ghost field, C bar of x, which is anti-Hermitian. So dk tilde a sub c bar of k e to the minus ikx, and now we simply do minus a c bar dagger of k e to the ikx. Okay. And now again it's manifestly anti-Hermitian because of the minus. And so then we have introduced now creation and annihilation operators AC and AC bar, and we have commutation or anti-commutation relations between C and C bar fields in position space, and as usual they are equivalently translated into commutation relations between the AC and AC bar. And without calculation we can immediately write down the result. We obtain the following, namely A sub C, A C bar dagger is the same as A C bar, comma A C dagger, with arguments k and k prime as usual, and the result must be 2 pi cubed times 2k0 times a three-dimensional delta function of k minus k prime. So the last right-hand side here is of course the same that we always had, but the small but important difference is that here we do get a commutation relation between A for some field and A C bar dagger for a different field, whereas in the standard case of QFT1 scalar field quantization you would have one creation operator A, and you would have here the same A and the same A dagger. Or in the case of a complex scalar field you would have two creation operators A and B, let's say, and then you would get here A with A dagger gives something and B with B dagger also gives something. But here we get AC with AC bar dagger gives something, and vice versa. And that is again something that signals indefinite metric, or not positive definite metric. So this will give rise to indefinite norm in the space of quantum states resulting from those creation operators. هنا نظريتي ممكن أن تقدم تفسير لهذا، تفسير غريب لكن يمكن أن نعتبره تفسير. يعني لماذا نحاول أقدم التفاسير؟ لأن معادلة يانغ-ميل المعادلة الحقيقية يعني اتفقت مع التجارب، إما الاشتقاق خاطئ أو أن هناك تفسير. وإذا كان الاشتقاق خاطئ فإن لن تفسر الواقع، لكن هي فسرت الواقع. فإذا المعادلة الحقيقية معادلة صحيحة لا غبار عليها. بالنسبة للتفسير الذي يقدمه عند التفاعلات العميقة، الفضاء ثنائي الأبعاد أو عند التفاعلات عموما لا يفرز بين هذا مجال وهذا مجال، هذا مجال الفيرميون الإلكترون وهذا مجال البوزون وهذا، لا، هو يعتبرها كلها عبارة عن طاقة ويتصرف على أساس أنها طاقة، طاقة مكثفة. يعني هو يرى بما يسمى بكثافة الطاقة لوحدة الحجم، وبالتالي بما أنه يراها كلها طاقة فبالتالي هو ليس معنيا بنوع
المسبب لهذه الطاقة، سواء كان بوزون، سواء كان فوتون، سواء كان إلكترون، سواء كان بروتون، ليس هناك إشكالية بالنسبة له. فكل ما ينظر إليه هو أنه هناك طاقة. لهذا يفعل آلياته ويكسر هذه الطاقة، يكسرها كسر عشوائي ويعطينا نتائج تتحول إلى فرميونات وإلى جسيمات خارج من التفاعل بالنسبة لتفاعلها في خروجها مع الفضاء. فبالتالي هذه المعادلة تخبرنا لماذا الكوانتيزيشن والأوبريشن أوف أنيهيليشن والكوانتيزيشن أوف أوبريشنز هذه أوبريتورز هذه غير معنية بالنوع وتعطينا نتائج مباشرة. هذا ما تقدمه نظريتي كتفسير، والله أعلم. So indeed we immediately obtain from here a Fock space, which is the space of free quantum states coming from the quantization of this free theory, and we can sketch the resulting Fock space just by writing down the one particle states at first, and the multi-particle states are obvious by combining one particle states in the usual way. So we start with a vacuum, which is denoted as usual for a free theory with zero state, which is defined by A with all possible indices gives 0. Okay, this A all, whatever you do, the annihilation operators annihilate the vacuum, and then what is important for us are the one particle states, which are obtained by acting with any A dagger onto this vacuum. And then we obtain, first of all, 4 different one particle states from the vector field operator. Namely, we obtain, let's say, K vector comma lambda states, which would be denoted like this, which are defined by acting with A dagger of K and lambda onto the vacuum. Then for any chosen momentum K, there are now 4 linearly independent states in our one particle state, or one particle space, for lambda equal 1, 2, and 3, 0, or 1, 2 SL, depending on how you want to do it. ربما يكون هذا هو التفسير الصحيح، أو هذا يعني هذا التفسير يتفق مع نظريتي، أنه أو ما ذكرته الآن، أنه الفضاء صناعي الأبعاد لا ينظر إلى الأسماء مسميات والأشكال، إنما ينظر إلى طاقة. وهذا ما ذكره هو أن الانهيليشن اوبريتور ذكرها ب A all هي أن الانهيليشن اوبريتور يتعامل بمهما كان الجسيم فإنه مع الفراغ يعطينا 0. بعد بذلك هو قدم نظريته بأن التطبيق الكرييشن، هذا الكرييشن عبارة عن كرييشن اوبريتور عبارة عن سميشن أو كومبينيشن أوف يعني بقية الستيت. فبما أنه هو كومبينيشن، هذا ما يروح الفضاء صناعي الأبعاد، هذا ما يروح الفضاء صناعي الأبعاد، يرى مجموعة من الطاقة، لا يرى طاقة معينة، لا يرى جسم معين. يعني الفيلد بالنسبة له هو لا يفرز بين هذا فيلد لبروتون وهذا فيلد لإلكترون وهذا فيلد، لا، ويراها عبارة عن طاقة ويحاول يبددها. فهذا يؤكد يتفق مع نظريتي. تعال نرجع مرة أخرى عشان نتأكد مرة أخرى. For quantization of this free theory, and we can sketch the resulting Fock space
just by writing down the one particle states at first, and the multi-particle states are obvious by combining one particle states in the usual way. So we start with a vacuum, which is denoted as usual for a free theory with zero state, which is defined by A with all possible indices gives 0. Okay, this A all, whatever you do, the annihilation operators annihilate the vacuum, and then what is important for us are the one particle states, which are obtained by acting with any A dagger onto this vacuum. And then we obtain, first of all, 4 different one particle states from the vector field operator. Namely, we obtain, let's say, k vector comma lambda states, which would be denoted like this, which are defined by acting with A dagger of k and lambda onto the vacuum. Then for any chosen momentum k, there are now 4 linearly independent states in our one particle state or one particle space for lambda equal 1, 2 and 3, 0 or 1, 2 SL, depending on how you want to do it. Then for C and C bar, we get 2 more states. For each k again, there is one ghost state and one anti-ghost state. So let's denote them like this. C comma k is obviously given by acting with a C dagger of k onto the vacuum, and another state C bar comma k, which is obtained in the obvious way. So overall, our subspace of one particle states has the following structure. You can have arbitrary values of massless for momenta k, and for each k there are 6 linearly independent states, 2 transverse vector bosons, 2 unphysical vector bosons, ghost and anti-ghost. This is shorthand formulated as, we say, 6 degrees of freedom. And طبعا ربما ما ذكرته الآن يؤكد شيء ما آخر، وهو النيجاتيف نورم الذي هو جاءت من الجي لامدا لامدا برايم، والتي ذكرناها أنها تساوي ناقص 2 جي ام على سي تربيع ار. ربما يؤكدها هذا الموقف في السي جوست، في الجوست بارتيكلز اللي هو السي بار. لماذا؟ لأنه السي بار عبارة عن جسيمات كثيرة، وعبارة عن كما ذكر هو 6 linear independent degrees of freedom. لدينا السي والسي بار، ولدينا ال 1 2 3 1 2 و 0 و 1 2 3 و 0. هذه 4 متر أنتي متر، ولدينا سي وسي بار 6 أنواع من الجسيمات أو الديجريز اوف فريدم، كلها في فضاء ضيق. يعني ربما هذا يؤكد لماذا؟ طبعا الاي ميو اللي هو الفيكتور، طبعا الاي ميو يعني ممكن نعتبرها ضوء، ممكن نعتبرها اي شيء. لو سبين 1 فيكتور او سبين 1 بارتيكل بوزون. هذه الاي تتعلق بها في اللاجرانج. طبعا اللاجرانج هنا مختلف من ما رأيناه في الفيديو السابق، يعني حتى أنا عدلت في كتابي الآن
أدخلت هذا اللجراج المختلف. هذا اللجراج هو اللي هو مباشرة يدلل على البي والسي. تعالوا نشوف اللجراج المختلف. أنا لم أعلق عليه حقيقة، مفترض أنا كان أعلق عليه قبل أن ننطق ضمن. هذا هو اللجراج المختلف. هو ليس مختلفا، لكن ما ذكر في الفيديو السابق والذي كتبته في كتابي على كل حال وحاولت أن أحلله، وكان مجمل هذا اللجراج، أو بعد فك الأغواص وفك التحويلات، أجر التحويلات، وبالتالي توصلوا إلى اللجراج الذي مذكور ذكره المحاضر الآخر في الفيديو السابق. هنا الأستاذ حاول أن يخبرنا كيف جاء اللجراج. ينزل اللجراج هنا. نعم، هذا هو اللجراج بايلينير يساوي ربع اف ميو هو نفس ما ذكر في الفيديو السابق، لكن هنا انظر إلى أن هنالك زي إكساي على 2 في بي اي زائد بي اي مضروبة في بارشل ميو اي ميو. بعد ذلك جاءنا السي اللي هو الانتي كوميوتيشن أو اللي هو دي ميو سي بار اي مضروب في دي ميو سي اي. فهذا هو اللجراج بعد يعني قبل أن نقوم عليه بأي شيء. انظر إلى هذا اللجراج ماذا يعطينا. هو عبارة عن دالة في الاف ميو نيو، وهذا هو الفري بارتيكل بالنسبة لبوزون 1. ويمكن نقول الضوء، نعتبر أنه الضوء يتفاعل مع مثلا فرميون، نقول ذلك يتفاعل مع فرميون. فإف ميو هو عبارة عن الضوء. انظر إلى البي اوكسيلاري فيلد ليس حقيقيا. ما الذي أتى به في هذه اللجراج؟ يعني في الإيكويشن اوف موشن ما سنعمل في الإيكويشن اوف موشن سنعمل eliminating أو حذف لهذا البي بتعويضه بدلالة تعلقه ب اي ميو. طبعا البي يتعلق ب اي ميو. البي يساوي 1 على فاي في ظنه بارشل اي ميو. نعم، ظنه بارشل اي ميو، يمكن نراه بعد قليل. فنجد اللجراج هو دالة في الاي ميو، دالة في البي، ودالة في السي. كل هذه عبارة عن جسيمات، عبارة عن جوست، هي ليس جسيمات حقيقية، عبارة عن جوست. فاللجراج هو دالة في هذه الجسيمات. طيب تعالوا نشوف كيف تتعلق البي والسي مع الاي. طبعا هذا هو اللجراج الذي ذكر في الفيديو السابق. هذا اللجراج هو الذي ذكر في الفيديو السابق. نفس ربع اف ميو نيو، اف اي ميو نيو مضروبة في اي اف سبسكريبت اي سبسكريبت ميو نيو. هو نفس الفات، لكن هنا أدخل طبعا معادلة الكوارك لأنه هو تفاعل بين بوزون وكوارك. هنالك في معادلة التي رأيناها، اللجراج اللي رأيناها قبل قليل، عبارة عن بوزون فقط. ثاني انظر إلى الناقص 1 على 2 زي أو إكساي في بارشل ميو اي ميو اي ميو كل تربيع. هذا هو البي في اللجراج السابق، هذا هو البي. بعد ذلك عندنا معادلة السي. هذه معادلة السي أيضا تعبر عن ربما يدخل فيها البي أيضا، لأنه موجود البارشل اي موجود على ما أظن، تدخل فيها ايه. فهو هذه المعادلة جمع فيها بعد أن حلل
أو فك هذه الكميات اللي حعبر عنها مع الاعتماد على A سنراها بعد قليل، والسي أيضا تعتمد على الA. جاءنا هذا اللجرانج. في الحقيقة أنا في كتابي حاولت أن أفسر هذا اللجرانج، لكن باختياري اللجرانج السابق الذي ذكره البروفيسور دومينيك كان أفضل من التفسير. في التفسير أفضل، لهذا أنا كتبته وحاولت أن أطبق تفسيري الذي توصلت إليه على ذلك اللجرانج، لأنه أفضل ويعطينا مباشرة بعد ما عملنا الترانسفورميشن بي ار اس تي ترانسفورميشن مباشرة عوض. هذا ما نريده. نحن لا نريد تحليلا، نحن نريد تعويضا مباشرا حتى نعرف التكميمات التي عملناها أو التحويلات ترانسفورميشنز التي عملناها في كانفاريانس للبي ار اس تي ايكويشن مثلا. هذه التحويلات اندر بي ار اس تي، طبعا هي اندر بي ار اس تي هي انفارس اندر بي ار سي. بي ار سي هي ليست جيج ترانسفورميشن، انما هي فضاءات خاصة بها، وهذا انا ما اريد ان اعرفه. لماذا هذه الترانسفورميشن خلقت فضاءات خاصة بها، وأنا لا أريد أن تخلق فضاءات خاصة بها. أنا أريد أن يحصل ترانسفورميشن في فضاءنا نحن الرباعي الأبعاد الذي نعرفه، وهذا ما أريد تتبعه للكيو سي دي. كيو سي دي عبارة عن فضاءات خاصة بها، في الحقيقة هي موجودة في فضاءنا نحن الرباعي الأبعاد. لماذا نتوجه لفضاءات خاصة بها؟ فهذا ما أريد أن أعرفه. طيب تعالوا شوف اعتماد البي والسي. انظر أولا هذا اعتماد البي. انظر البي اي تعتمد على الاي ميو بالديريفيتيف لها اللي هو الدي ميو واحد اكساي بديريفيتيف ل ميو. هذه اعتماد البي. اذا البي ليست حقيقية وانما تعتمد على الديريفيتيف للاي. والديريفيتيف يعني ماذا؟ يعني A ناقص A. فربما البي هذه تكون ضخمة جدا، بالرغم ان هي تعتمد على الديريفيتيف. مفترض لا تكون ضخمة، لا أعرف لماذا جاءت ضخمة وهي تعتمد على الديريفيتيف. فهي السبب الذي جعلت الأبعاد تنقلب وجعلت الجي تأتي بالناقص. هو عموما في التفاعل الأبعاد تنقلب. لماذا؟ لأنه التفاعل قوي جدا جدا، وبالتالي أنه عامل التفاعل مثل الثقب الأسود أو قريب من الثقب الأسود، بحيث أنه الفضاء الثنائي الأبعاد يفعل آلياته لطرد الكتل. يجب أن نتخذ هذا الأمر، أن أي تفاعل يحصل في بماتر انتراكشن هذا نعتبر هذا الفضاء مثل الثقب الأسود، وبالتالي الفضاء الثنائي الأبعاد يفعل آلياته لطرد الكتل، وهكذا هو الأمر. طيب تعالوا نشوف اعتماد السي. ربما ليس هنا. طيب سأرجع لكم مرة أخرى. هذا هو اعتماد السي. انظر السي اعتماده اللي هو بالدلتا. دلتا سي يعطينا لامدا في بي. هذا هو اعتماد السي. وحتى أنه يعطينا هذا اعتماد السي بار، ليس السي إنما السي بار. فالسي يعطينا لامدا ناقص اي جي في لامدا في سي سكوير، ولا نعلم ما هو كيف تعتمد السي سكوير على البي، لكن السي بار تعتمد على البي. اما السي سكوير انظر الدلتا بي يساوي 0، وهذا ناتج من ماذا؟ ناتج من الاشتقاق الثاني
للA، لأنه B أصلا تعتمد على اشتقاق أول لA، وهذا يعني اشتقاق الثاني لA يعطينا 0. فنظرية تقول أن الاشتقاق الثاني لA لا يساوي 0، لا يساوي 0، إنما يعطينا المشتقة للمجال المغناطيسي. وهذا يخبرنا أن البي ليست خاطئة، وإنما ليست غير حقيقية، وإنما هي حقيقية، لكنها لا تظهر في للعلن، لا تظهر إلا في داخل التفاعل، عبارة عن طاقة مكثفة تظهر في داخل التفاعل. لكن أنا أريد أن أعرف اعتماد، انظر إلى اعتماد، نعم، اعتماد ال A هو على C. هذه C انظر ظهرت في اعتماد ال A هو على C، وبالتالي كأنما C هي حقيقية. وانظر إلى الكوميوتيشن بين ال A وال C، وكأنما C هي حقيقية، كأنما هي عبارة عن جسيمات حقيقية، لكن السي بار هي ليست حقيقية، وإنما تعتمد على البي. ربما يكون هذه في معادلة يانغ، لكن علينا أن نعرف أن ال A يعتمد على السي، فالسي هنا حقيقية لأن ال A يعتمد عليها، والبي تعتمد على ال A، البي تعتمد على ال A والسي بار تعتمد على البي، وهكذا يعني. فإذا السي حقيقية. سنستمر في هذا الفيديو ومع الاقتناع أن السي هي حقيقية. طيب تعالوا نواصل. The long-winded sentence is that for every value of k, which is a massless four momentum, there are 6 linearly independent states in our theory. So we have lambda equal 1 and 2, physical vector field components, lambda equal 3, 0 or LS, are unphysical vector field degrees of freedom, and C and C bar are ghost and anti-ghost states. Okay, and then in a similar way, you can of course create multi-particle states, and then you can have multi-particle states consisting of all combinations of those 6 types of one-particle states. And here now in this discussion I completely neglected the color index of the gauge group, the small a. So in principle, as I stressed in the beginning, our Lagrangian is simply a copy of many QED Lagrangians for the different color indices A. So each color index behaves independently as long as we do not have interactions, and so therefore we have just written down the results for one color index A, and so you could imagine that you could also say all these states here still carry a color index, and there are as many such states as there are different vector fields in our theory. طبعا عدم الاعتماد على الكلر واعتبار انها يعني different QED أو different equation of QED، هذا يعطينا ماذا؟ يعطينا اتفاق مع كتاب الحلقة 54 الذي أنا عملت عليه وقلت أن الكلر ناتج من المشتقة للمجال المغناطيسي بالنسبة للزمن والفضاء، وبالتالي الكومبوننت بالنسبة للمجالات المغناطيسية غير متساوية وتتعامل بمعزل عن الأخرى، كل واحدة تتعامل بمعزل عن الأخرى، فهذا يتفق مع نظريتي. لكن في النهاية عندما نتحدث عن state
ستيت معينة. يعني مثلا نتحدث عن ميزون يحتوي على 2 كوارك مثلا، يحتوي على اب وانتي داون، اوت داون وانتي اب. هنا هذا الستيت يحتوي على 2 كلر فقط، 2 كوارك كل واحد يحمل كلر معين، بحيث انه مجموع الكلرز بين التو كوارك كل واحد يقضي على الثاني ويكون كلرليس. يعني الميزون هو كلرليس، ليس مثل الباريون 3 كواركات، بالتالي كل كوارك يحمل صبغة لونية معينة، وبالتالي مجموعهم الثلاثة يكون كلرليس. فهذه اختلافات في degrees of freedom. فأنا ما توصلت إليه في كتاب 54 أن المجالات المغناطيسية، مشتقات المجالات المغناطيسية بالنسبة للمكان والزمان تتعامل باستقلالية عن بعض البعض. الكومبوننت، يعني أنا أتحدث عن الكومبوننت، يعني مثلا الاشتقاق الكومبوننت في محور اكس اللي هو المجال المغناطيسي طبعا له اشتقاقين، الدرجة الثانية، الرتبة الثانية، في مجال في اكس وفي واي وفي زد وعلى الزمن. طيب تعالوا نشوف هذه الموضوع. طبعا هذه هي الاشتقاقات. نكتب بارشل تربيع بي وليست بارشل بي، بارشل تربيع بي مفترض، هذا خطأ مطبعي. فالبارشل تربيع بي بالنسبة لإكس يختلف عن البارشل تربيع بالنسبة لواي، يختلف عن البارشل تربيع بالنسبة لزد، بالرغم انه الزمن واحد، كلها تي، وربما يكون الزمن مختلف، لأن نحن نتحدث عن معدلات تدفق الزمن، ومعدلات تدفق الزمن بالنسبة للمحاور الكارتيزية ليست واحدة. أما في المحاور القطبية فهي تكون معدلات تدفق الزمن في شكل دوائر، كلما زادت الدائرة كلما نقصت معدلات تدفق الزمن. أما في المحاور الكارتيزية فالأمر مختلف، فمعدلات تدفق الزمن بالنسبة لإكس مختلف عن واي، مختلف عن زد، وأيضا معدلات تدفق المسافة بالنسبة لإكس بالنسبة لواي بالنسبة لزد مختلفة. إذن البي في اتجاه إكس يختلف عن البي في اتجاه واي، يعني يختلف عن البي في اتجاه زد، وهذا يعطينا 3 استقلاليات أو 3 degrees of freedom. هذا ما نعبر به بالكلرز. لكن نجد شيء آخر في البروتون، أن هذه degrees of freedom تلغي بعضها البعض، وهذا واضح أن المجال المغناطيسي بالنسبة للكواركات يكون حدوده فقط بين الكواركات. يعني مثلا في المجال المغناطيسي في البروتون مثلا لدينا up down، نجد أن المجال المغناطيسي هذا يكون فقط في حدود هذه الكواركات، بين الأب والأب، بين الأب والداون، بين الداون والأب. طيب إذا زدنا المساحة عن الكواركات أبعادها 10 × 18، إذا زدنا المساحة مثلا 10 × 17 لن نجد شيء. طيب ماذا عن الميزونات؟ الميزونات طبعا قريبة من البروتون هي 10 × 16، الميزون أيضا 10 × 16 كما رأينا في الكيون 10 × 16 أيضا. نجد هنا في الميزون لدينا 2 كواركس فقط، إما الأب والسترينج أو الداون سترينج أو الأنتي وهكذا، يعني 2 كوارك وليس 3. وبالتالي نجد أن ما يتعامل في المجال المغناطيسي هنا لدينا 2 فقط درجتين من درجات الحرية للمجال المغناطيسي، وكأننا لغينا أحد هذه المجالات المغناطيسية، لغينا المجال المغناطيسي الذي يتعلق بالكي، الذي يتعلق بالزد في الميزون. أما في البروتون فهي 3 موجودة، وهي عبارة عن قولونات تربط الكواركات مع بعضها البعض. مجال مغناطيسي مش لديه مشتقة بالنسبة للمكان، بالنسبة للزمان، هذا الاشتقاق يعطينا
هذا الاشتقاق معكوسي معدل التدفق. هذا المعدل التدفق يكون مضروبا في بي، انظر المعادلة، معدل التدفق يكون عاليا لأن الاشتقاق صغير. اشتقاق صغير لماذا؟ لأنه الفترات الزمنية داخل البروتون عند الأبعاد الصغيرة، الفترات الزمنية والمكانية تكون صغيرة، إذا معدلاتها تكون عالية، وبالتالي هذه المعدلات تكون مضروبة في بي، سواء كان بي في اتجاه اكس أو بي في اتجاه واي أو بي في اتجاه زد، وبالتالي يعطينا مجال مغناطيسي ضخم جدا جدا تربط هذه الكواركات. مجال مغناطيسي ضخم يربط هذه الكواركات، وتسمى بالجلونز. وهذا يعني واضح أنه الجلونز تربط الكواركات بحيث أن الكواركات لديها طاقة عالية، طاقة حركية عالية بالمناسبة. كل ما نقصت الأبعاد كل ما زادت الطاقة الحركية، فلديها طاقة حركية عالية ولديها uncertainty عالي. يعني uncertainty دلتا بي مضروبة في دلتا اكس يساوي اتش بار على 2. إذا نقصنا الدلتا بي الدلتا اكس زادت دلتا بي، فهذه uncertainty عالية، والانسرتينتي هذه جاية من الطاقة العالية والأبعاد الصغيرة. فكونه هنالك شيء يسمى جلون يربط هذه الطاقة عالية، فالأقرب هي المجال المغناطيسي، الأقرب هو المجال المغناطيسي. فالأقرب إلى الأذهان هو المجال المغناطيسي، ونرى أن المجال المغناطيسي يتحرك من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي. طيب إذا كانت القطب الشمالي بالقرب من القطب الجنوبي، إذا كان الأقطاب المختلفة قريبة لبعض، فنجد أنها هذا المجال المغناطيسي يشكل في شكل خيوط من القطب من هذا القطب إلى ذلك القطب، وهذا يظهر في برادات الحديد، تشكل خطوط. هذه الخطوط لديها مساحة ولديها حجم، وهذا ما يمثل الكواركات، يمثل الجلون، لديه مساحة ينتقل من القطب ينتقل من الكوارك هذا للأنتي كوارك هذا، أو من هذا الكوارك لهذا الكوارك، ولديه حجم الجلون. ومجال المغناطيسي ليس لديه كتلة، الجلونات ليست لديها كتلة، فالمجال المغناطيسي هو المناسب الأفضل لتفسير الجلونز، تفسير الجلونز أكثر من المجال الكهربائي، لأن المجال الكهربائي ينتقل في شكل خطوط، نعم صحيح، لكن هذه الخطوط متفرقة. يعني مثلا ترتبط هذه الخطوط من الشحنة الموجبة إلى الشحنة السالبة، لكن إذا زادت الأبعاد فإن الشحنة هذا المجال الكهربائي ينتقل بالدايفيرجنت، اللي هو بالانتشار من الشحنة إلى أن يجد الشحنة سالبة. المجال المغناطيسي لا ينتقل بهذه الطريقة. المجال المغناطيسي ينتقل في شكل خطوط بين الأقطاب المختلفة. طيب ماذا يحدث إذا كان ليس هناك القطب المختلف بعيدا؟ فإنه ينتقل في شكل دوائر، ينتقل في شكل دوائر من القطب الشمالي للقطب الجنوبي. طيب ماذا يحدث؟ الكواركات ليس لديها هذا النوع من الأقطاب، ربما يكون ليس لديها، بالرغم أنها تدور كيزبن. الإزبن لديه هذا النوع من القطب الشمالي والقطب الجنوبي كيزبن، لكن يمكن أن نكتشف فيما بعد أن الكوارك عبارة عن مونوبول التي تنبأ بها ديراك ولم يجدها. فيمكن المونوبول هذه موجودة في الكواركات، ربما تنتقل الخطوط من الكوارك ولا تعود إليه إلى أن تأتي إلا أن يأتي كوارك آخر ويتصل به أو تصب فيه، ربما يكون ذلك، الله أعلم.
لأنه مونوبولز تنبأ بها ديراك مفترض تكون ضخمة جدا جدا ولم توجد في الكون، ربما يكون موجودة في هذه المنطقة الصغيرة من الكواركات، الله أعلم. فهذا هو شرحي لهذا الموضوع. طيب تعال نرجع مرة أخرى. So I already stressed that the norm is not positive definite, and the proof has not yet really been given. So let us discuss the norm briefly. But I stress again that we discussed the norms of the photon fields already in the last semester. We discussed positive and negative norm states, and we discussed the Gupta-Bloiler formalism in order to extract the physical versus unphysical states in our space of states. But let's repeat this briefly and add the ghosts into the discussion. So lambda equal L and S for 0, 3, and C bar, they all have indefinite norm. And let's مرة أخرى النورم حتى نستطيع أن نتابع المحاضرة. هذا النورم قادم من الجيمينيو وليست قادمة من المتر ذات نفسها، وإنما من الانتراكشن من الفضاء. هذا النورم السالب من الفضاء لأنه جاي من الجي لامدا بار أو لامدا برايم، فبالتالي هذه الجي اللي هي مترية تسمى المترية هي التي قلبت الموضوع. تعال نتابع هذه المحاضرة بهذا الفهم حتى نستكشف شيئا ما. Look at this. So for the lambda equals 0 and 3, we already wrote it down. So let's say lambda. Let's do a shorthand notation where we do not write the momentum always, and then the scalar product of two such vector field states with different lambdas would be given by minus g lambda prime times the usual factor involving 2 pi cube and so on. And so here we see the indefinite norm. And on the other hand, what happens for the ghosts? Let's say what you would normally think is the norm of a ghost state, the scalar product of a ghost state with itself. What do we get? We would have here the vacuum and acting on it with a dagger of C. Here A of C, then the vacuum again. But the only non-vanishing anti-commutators between the ghost creation operators are the ones with C and C bar, whereas C and C, they anti-commute. And so therefore here we would simply get 0. So the scalar product of a ghost state with itself is 0, so it's a 0 norm state. But the state itself is not 0, therefore we have a norm which is not a positive definite norm. And the same is of course true for the anti-ghost state. On the other hand, this shows that we get a non-zero result if we do this, namely scalar product of C bar and C. That can be written as the vacuum, and between the vacuum just a C and a bar, C dagger, which is exactly the one on the top. And this gives a positive result, and it's the same as this one here with the opposite order, and the result here is the usual 2 pi cube times the rest of the prefactors. So that is positive, but that doesn't help. The states have 0 norm, and a scalar product between two different states is a positive number. That means the Hilbert space has indefinite norm, because you can now easily construct linear combinations of states which would have negative norm. So that is the signal of an indefinite norm space of states. And for example, you can discuss two particle states. طبعا زيرو نورم يعني أن الفضاء الثنائي الأبعاد وجد آليته لأنه يمنع
هذه الكالرز أو هذه الجوست بارتكلز من الاتصال ببعض البعض، يعني ما في انتراكشن. زيرو نورم معناتها ما في انتراكشن. بالتالي الفضاء الصناعي الأبعاد استطاع أن يجد طريقته في أنه يجعل هذا الانتراكشن غير مجدي. ربما يكون بسبب السبين، ربما لأنه لاحظنا في من خلال هذه السلسلة أن السبين يلعب دورا كبيرا في الانتراكشنز. ربما يكون يجعل هذا يختلف السبين له من ذلك، وبالتالي يصبح السبين ليس خاصية أساسية للمادة وإنما ترتبط بالفضاء رباعي الأبعاد. ربما يكون هذا، ولهذا هو سبب الديفرنت. بالمناسبة نعم، هذا هو السبب أن الديفرنت جوست تتفاعل والمتشابهة لا تتفاعل، مثل الأقطاب المغناطيسية. تعالوا مرة أخرى انظر إلى الديفرنت سي بار وسي تتفاعل مع بعض البعض. تفاعل يعني الفضاء مباشرة يفعل آليات الدفاع النفسي إذا بلغت الحد، يعني إذا بلغت الحد المذكور في كتاب الحلقة 54، وهي النسبة بين M إلى R. ممكن نعبر على M بالطاقة، ما مشكلة. بالنسبة للطاقة إلى R تفوت رقم معين، في الM تفوت 10 أس 27، وفي الطاقة ربما تفوت 10 أس 27 مضروبة في سي تربيع. فنجد هنا هذا هو الحد. إذا بلغت السي والسي بار هذا الحد فإن الفضاء مباشرة الفضاء الصناعي الأبعاد يفعل آلياته. إذا لم تبلغ الفضاء لا يحتاج أن يفعل آلياته، يعني ربما يكون في حالة السي والسي في حالة السي والسي الفضاء الصناعي الأبعاد لا يحتاج تفعيل آليته. في حالة السي بار والسي بار برضو لا يحتاج. أما في حالة السي والبار بالنسبة لأنه لديها هي مختلفة فإنه يحصل انتراكشن، وبالتالي الفضاء مباشرة يفعل آلياته إذا كانت ضخمة سي والسي بار إذا كانت ضخمة. ولكن إذا ما لم تكن ضخمة هو أيضا في انتراكشن، الفضاء لا يفعل آليات لكن هناك في انتراكشن. فهذا التفسير سي بار تعبر عن أقطاب مختلفة للمغناطيس، وبالتالي هذه الأقطاب المختلفة تفسر بالآيز سبين. هايز سبين مختلف، آيز سبين لهذا ويختلف من الآيز سبين لهذا، والشحن أيضا مختلفة، لأننا رأينا في الميزونات إنه الشحن المختلفة هي التي تؤدي إلى الميزون الغير مشحون مثلا، والآيز سبين مختلف يؤدي إلى أن الميزون يتحول مثل البوزون. فهذا هو ربما يكون هذا هو التفسير، يعني نظرية تقدم هذا التفسير. Which we will actually need later. Two particle states, for example. Let us look at a state with two ghosts. Let's say C with momentum K1 and C bar with momentum K2. That state would be defined by acting with a sub C with momentum K1 dagger and then a sub C bar with argument K2 dagger onto the vacuum. So it's a two-particle state in our Fock space, and these operators here, they anti-commute, so the order matters. The order gives matters in terms of minus signs. So the state here is defined with this order of the creation operators, and then this fixes the absolute sign of the state. And now let us calculate the norm of exactly this state as it is defined here, namely the scalar product. Let's say K1 prime, C bar, K2 prime with CK1, C bar, K2. Where this state is defined as the adjoint state corresponding to this one. That means if this is defined like that, that state here is the vacuum and then the opposite order of the A's.
And then you can see that in order to calculate this, you need to do commutational relations between these 4 A's and A daggers, which you have here between the vacuum. And in order to get something non-zero, you need to flip the order of one of them. So you can write this, for example, as minus C K K bar K2 prime, C K1 prime, and then C K1 C bar K2. So that's the negative of it, because I've flipped the order of 2 creation operators, and then this gives me a minus sign. And now if I look at the operator expression of this, then immediately next to each other there are the corresponding A's and A daggers, and I can immediately use those anti-commutational relations. Each anti-commutational relation gives me a positive 2 pi cube factor. So I get overall from the anti-commutational relations 2 pi to the 6th power times the usual other prefactors, but the minus sign remains. And that means that this 2-particle state here is a negative norm state. It's a proper negative norm state. So here we have a minus times something which is positive definitely. So this is a negative norm state. And this state will appear later in our explicit calculation, because it is a state composed of 2 ghost anti-ghosts. And this is something that you could write down in a Feynman diagram, where you do a scattering with Feynman diagrams, and somehow at the end of your Feynman diagram you have 2 outgoing ghosts and anti-ghosts that can easily appear. And so then the operator expression for such Feynman diagrams would exactly involve such a negative norm state. Then finally, let us discuss the BRST setup. And again, I refer to the exercise that was Quantum Field Theory 1B, exercise 8.2, where you wrote a nice solution, which is online. And so then, Matthias has given last week the lecture, and he has already alluded to this. We have now a BRS invariance of our Lagrangian. We didn't write it down today, but you wrote it down last time. So the Lagrangian we started with has a BRST invariance. It is a symmetry, a classical symmetry. The classical symmetry gives rise to, via Noether theorem, to a conserved quantity. First a conserved current, then a conserved charge. This conserved charge can be calculated on the classical level. He did it in the solution of the exercise. The classical Noether charge is some expression containing pi's and field operators. So it's some combination of canonical momenta and actual field operators. Then you can quantize the theory. You replace the classical pi's and the classical fields by their quantum operator equivalents. And in this way, you get an operator QB. Which is some expression involving integrals of pi's, the photon field, and the ghost fields and anti-ghost fields. Okay. That is the standard procedure of defining a Noether charge, a conserved operator in the quantum theory. And it is an automatic consequence of the entire setup that the commutational relations of this operator, which follows from the Noether theorem, are such that if you do a commutator of this with the original fields of the theory, you get the symmetry transformation of the fields on the classical level. This is an automatic consequence of the Heisenberg equations of motions of the field and the commutational relations. Okay? And so therefore now in this case, this operator has the property that it generates the BRST transformations of all the field operators, but on the operator level. And so that is also part of the exercise. So we really have done everything in the last semester. So you take any field operator of the theory, do the commutator with this QB, and you get I times
the BRS transformation of that field times this anti-commuting BRST transformation parameter theta. So, and this is the operator that Matthias was talking about last week. So it exists now in our theory. We have basically explicitly constructed it. It has well-defined and known properties. And so let us now explore the properties in detail. So this QB commutator with the vector field A mu gives something, and today I only ignore prefactors because the prefactors are today not important for this purpose. So the BRS transformation is proportional to the derivative of the Fadeev-Popov ghost field. And QB of the anti-ghost field is the B field, which was eliminated by using its equations of motion, which is d mu A mu. Okay. So, and I have now to clean the blackboard, but what we can now derive from this, in principle we could stop here, but we can now make it even more explicit and derive commutation relations with the creation operators. And this gives us the information of the BRS transformations of the states. If we know how the BRS transformation of all these creation operators is, you can infer what is the BRS transformation of those states. In other words, you know what happens if you act with this QB on all the one-particle states. And then you can do the discussion from last week, which one-particle state is physical, which one is unphysical, what are equivalence classes between one-particle states, and so on. And that is what I want to end with in this section. And so you can already think a little bit what happens if you plug in the expressions of the field operators in terms of the creation and annihilation operators. Okay, yeah, question. Yes, indeed. The color index is everywhere suppressed here in the entire lecture so far, except for in the first line, where I concluded that we just have copies of Lagrangians without color index. So, we can now infer some commutational relations with creation or annihilation operators. So, for example, the field, vector field A mu contains 4 different creation operators for the 4 different lambdas. 2 of the lambdas correspond to transverse polarizations. 2 other lambdas are unphysical. So if you look at this relationship here, on the left-hand side we have the full vector field with 4 different polarizations. On the right-hand side we have something which is a total derivative. What happens if you go to momentum space? If you go to momentum space, then the right-hand side is proportional to the 4 vector k mu. So on the left-hand side we have something which is a linear combination of the 4 epsilons. One of the epsilons is proportional to k mu. All the other ones are linearly independent. Therefore, if you match up the left-hand side equal to the right-hand side, then it means the creation operator for the epsilon, which is proportional to the momentum, that on the left-hand side we have the full vector field with 4 different polarizations. On the right-hand side we have something which is a total derivative. What happens if you go to momentum space? If you go to momentum space, then the right-hand side is proportional to the 4 vector k mu. So on the left-hand side we have something which is a linear combination of the 4 epsilons. One of the epsilons is proportional to k mu. All the other ones are linearly independent.
Therefore, if you match up the left-hand side equal to the right-hand side, then it means the creation operator for the epsilon, which is proportional to the momentum, that goes into the right-hand side, and the BRS transformation of all the other epsilons, which are not proportional to the momentum, they must vanish. So therefore, we obtain QB with A, or A dagger, of lambda equal 1 and 2. They are not proportional to the momentum, so the QB of them must vanish. Then let's write down something that does not vanish. If you start with A dagger of lambda equal L, lambda equal L. If you have lambda equal L, then this corresponds to the term here in the vector field where the epsilon is proportional to k mu. So then you do the commutator of QB with this A dagger. The prefactor is k mu. So on the right hand side you then get also k mu times the creation operator of the ghost. So the commutator of QB with A dagger of lambda equal A gives you A dagger of the ghost field. And let's directly write down here something else, namely what happens if you do the commutation relation with the anti-ghost generator. Anti-ghost, QB with the anti-ghost gives you d mu A mu. But what is d mu A mu? In d mu A mu, in the momentum space, you get a contraction of k mu times all the epsilons. K mu times all the epsilons gives 0, except for in the case where we have the scalar polarization. So the scalar polarization is the one which survives if you contract with the momentum. So then we can write it like this. So you read this as follows: QB commutator with A dagger of L gives A dagger of C. QB with A dagger of C bar gives A dagger of S. These are the non-vanished. طبعا هذا الأمر يؤكد ما ذهبت إليه، أن الجزء المؤثر في هذه الكومبيوتيشنز هي الكومبينيشن اللي هو ال والاس. ال والاس تعتبر كومبينيشنز في المومنتوم، والكومبينيشنز في المومنتوم يعني زيادة في الطاقة، زيادة في الطاقة، وزيادة في الطاقة يعني أن السي عبارة عن طاقة ضخمة والبي طاقة ضخمة. لهذا عندما نعوض في معادلة اللي هو الجي تي والجي تي تي والجي ار ار أو الدي ار على السي دي تي، نطبق الجزء الثاني اللي هو بالماينص اللي هو ناقص 2 جي ام على سي تربيع ار، وهذا هو سبب النيجاتيف نورم. هذه معلومة مهمة جدا جدا، أنا سأحاول أدونها في كتابي كملاحظة حتى العلماء يحاولوا يبحثوا عنها إن شاء الله ويعرفوها. إذن الإشكالية في أنه النيجاتيف نورم قادم من ماذا؟ قادم من الفضاء. هي ليست من كأساس في المعادلة، ليست من المادة الانتراكشن اوف ماتر، وإنما هي قادمة من الفضاء. بسبب ماذا؟ بسبب أن الستيت بالنسبة للسي والسي بار يعتبر كومبينيشن بالنسبة للمومنتومز، وكومبينيشن يعني مبدأ باولي لا يعمل عليه. خلاصة الموضوع يعني يمكن أن مثل البوزون يمكن أن تضخم هذه الطاقة بأنك تدخل مزيدا من الجسيمات المتفاعل بهذه الآلية اللي هو الA. الA عبارة عن بوزونات يمكن أن تدخل بطريقة ما، يمكن أن تدخل في هذا الأمر، وهذا يستدعي البحث. طبعا هذا ليس إجابة نهائية، إنما يستدعي البحث. إذن الكومبينيشنز بالنسبة
المومنتومز هي التي تعطينا النيجاتيف، لأن هي عبارة عن طاقة ضخمة جدا جدا، وكأنما هذه الآلية تخالف الفضاء ثنائي الأبعاد. الفضاء ثنائي الأبعاد لا يريد هذه الآلية، يريد أنه هذه الكومبينيشن، هذه التفاعلات تكون محصورة وتكون قليلة وتكون في متناول يده لطرد الطاقة. طيب ماذا يحدث؟ يأتيه مجموعة من المومنتومز اللي هي كميات التحرك والإنرجيز، وفجأة هذه الإنرجيز تتضخم في وجوده هو. طبعا سيفعل آليات أكبر للدفاع النفسي، وهنا ما يعطينا جسيمات تسير بسرعة الضوء أعلى من سرعة الضوء. هذا أيضا تفسير إنه الفضاء ثنائي الأبعاد عندما يفعل آلياته يكسر النسبية الخاصة، كأنه بسرعة الضوء هي أعلى سرعة، ويكسر كل السيمتريز، يكسرها كل السيمتريز، لورس انفاريانس، جيج انفاريانس، كل هذه يكسرها من أجل طرد هذه الطاقة العالية جدا جدا التي فاجأته. طيب ماذا يحدث بعد ذلك؟ تظهر جسيمات كتلتها بوزيتيف، كتلتها لديها كتلة أكبر من الزيرو، أكبر من كتلة الفوتون، وتسير بسرعة الضوء. وهذه تعتبر المعضلة الثانية في معادلة يانغ-ميل، تعتبر المعضلة الثانية. فنستطيع أن نقول، طبعا هي أيضا راصدين عليها جوائز، هذه المعضلة الثانية راصدين عليها جوائز أيضا. فنستطيع أن نقول كالآتي، أن معادلة يانغ-ميل لديها آلية تكتشف لنا ما يحصل داخل الفضاء ثنائي الأبعاد، يحصل عميقا داخل هذه التفاعلات، وترجمت لنا هذه الآلية بالنيجاتيف نورمز، وترجمت لنا بالجسيمات التي تسير بسرعة الضوء ولديها كتلة عالية. والاختلاف أن ميكانيكا كم رفضت ذلك. فهنا معادلة يانغ-ميل تعبر عن مفهوم أعلى من مفهوم ميكانيكا الكم، أعلى من مفهوم ميكانيكا الكم، أعلى من مفهوم الكوزاليتي، أعلى من مفهوم هذا المفهوم يندرج تحت النسبية العامة، وربما أعلى من النسبية العامة. ليس لديها طريقة إلا تندرج تحت نظرية علي يوسف، لا يمكن إلا تندرج تحت نظرية علي يوسف، لأن نظرية علي يوسف تقول أن سرعة الضوء يمكن أن تكسر، وأقصد بسرعة الضوء هي 3 في 10⁸، لأن الضوء ممكن أن يمتلك سرعات أخرى مختلفة، يمكن أن يمتلك سرعات أعلى من ذلك. فسرعة الضوء طبعا مرتبطة بالفضاء، اللي هو سي تربيع يساوي 1 على 100 نوت إبسلون نوت. هذه 100 نوت إبسلون نوت ترتبط بالفضاء رباعي الأبعاد أو بالفضاء المعني. في فضاءنا نحن رباعي الأبعاد 100 نوت 10⁻⁷، والإبسلون نوت 10⁻²². يعتبر فضاء كثيف لأنه رباعي الأبعاد. الفضاء ثنائي الأبعاد لا، الموضوع أكبر من كده. فالإبسلون والميو تأخذ أرقام أقل من ذلك، يعني ربما الإبسلون بدل 10⁻² تكون ربما 10⁻25، ما يعادل سي تربيع. والميو بدل من 10⁻⁷ تصبح 10⁻8 ويعادل سي، وبالتالي حاصل ضربة تعطينا سي تكعيب. وهذا ما على ما أعتقد تحدثت عنه، أن سرعة الضوء في الكون غير المرئي هي عبارة عن سي تكعيب. هذا ما ذكرته على ما أظن، أن الضوء المرئي يسير بسي بسرعة وقدرها سي تكعيب في الكون غير المرئي. الكون غير المرئي هو الكون الذي نسبة قطره 10⁻⁴ متر أو 10⁻38 كيلو متر، أكبر من كوننا هذا، لأنه كوننا هذا 10⁻27 متر أو 10⁻24 كيلو متر. ذلك الكون غير المنظور هو 10⁻41 متر، وكتلته 10⁻58، بينما كتلتها كون المنظور الذي نراه نحن هو 10⁻52.
تجدون هذا الأمر في كتاب الحلقة 31. فربما يكون هذا هو السبب، أنه يانغ ميل تتبع نظرية علي سوف مباشرة، وهذه طبعا مدعاة للبحث والتمحيص، لأنه إذا كانت فعلا هي تفعل ذلك فإنني يمكن أن أتبناها، ومثل ما تبنيت كي دبليو كي اللي هو سيمي كلاسيكال ابروكسيميشن كي دبليو بي أو بي دبليو كي، وزي ما مثل ما تبنيت سيرياك، فيمكن أن نتبنى هذه النظرية، نظرية يانغ ميل. ولاحظ شيء مهم آخر، هو أن حتى الآن الكلر لم يدخل في الموضوع. الآن هذه المعادلات كلها تعمل بكلر واحد اللي هو السي. السي دي هي طبعا هي 3 كلر بالنسبة للكيو سي دي، أحمر وأزرق وأخضر، وبالتالي هذه السي تنقسم إلى 3 ريد وسي اي وبي وسي مثلا. فنحن الآن نتكلم عن لا يوجد كلر، وهذا يعني أننا نفعل الكواركات. طبعا الكواركات ليست بها كلر، لا الكواركات بها كلر. نحن نتكلم الآن عن تفاعل أشياء أكبر من الكواركات تحتوي على الكواركات، لأن الكواركات بها كلرز، ونحن الآن لا نتحدث عن الكواركات، ربما نتحدث عن الميزونات. والميزونات أيضا توجد داخل النواة، داخل البروتون أقصد، الميزون الباي والبايون والكايون وما إلى ذلك. فحتى الآن لم نتحدث عن الكلر، نتحدث فقط عن عديم الجسيمات عديمة الكلر. وفعلا الفضاء الصناعي بعد لا يفرز أن هذا الكلر أحمر وهذا الكلر أزرق، إنما طاقة مكثفة يفرغها، فليس لديه إشكالية أن الكلر يكون كذا ولا يكون كذا. فهذه أمور كلها مدعاة للبحث. In commutation relations. So, and this can now be used to obtain information on the one particle states. So that is maybe the more powerful information, because you can use that relationship for multi-particle states as well, which are composed by applying many creation operators onto the vacuum. So now from here you know for every state in our Fock space with arbitrary combinations of physical and unphysical states, you know what is the BRS transformation of that state. But let's visualize it in a simple way by looking at the one particle states. And this would be a one particle representatives of our physical Hilbert space, which is the quotient space of the kernel of QB divided by the image of QB. As I said, let's only look at one particle states. So QB of the vector field states with transverse polarizations lambda equal 1 and 2. This is obtained by applying a dagger of 1 and 2 onto the vacuum. This commutes with QB, so we get here 0. So these states are BRST invariant, and according to the notion of the last week, they would lie in this space V physical. So they are representatives of physical equivalence classes. On the other hand, let us write down in a nice structure a so-called BRST quartet, because the unphysical states, everything else is unphysical, can be organized in terms of so-called BRST quartets, which makes the structure really transparent and nice. So I order it now in a nice geometric arrangement. Let us start with lambda equal L. Lambda equal L. What happens if I apply QB onto that state? If I apply QB onto that state, I can look it up here.
here I get the commutator of QB with A dagger of L, I get A dagger of C. So if I apply QB onto that state, I get a ghost state. On the other hand, let us start here with an anti-ghost state. What happens if I apply QB onto an anti-ghost state? I can look here. I get the scalar polarization of the vector field. So I get a state with lambda equal S. And then you see an arrangement of 4 different one-particle states which are related to each other by BRST transformations. And all of them are unphysical. Why? This state here is not BRST invariant, therefore it is not an element of our physical subspace and therefore immediately unphysical. This state is the BRST transformation of something else, and therefore it is on BRST invariant because of the nilpotency, but that doesn't help. It is equivalent to the 0 vector, so it lies in the equivalence class of 0, therefore it is unphysical for that reason. Similarly here, this is not physical because it's not BRST invariant. This is the BRST variation of something else, and therefore it's equivalent to the 0 vector and therefore unphysical. And so you see that it falls into this pattern of 4 states. These 2 states belong to the vector field and they have ghost number 0. Then the BRST transformation always increases ghost number by 1. So here from this we get a state which is non-vanishing but has ghost number +1. Here we need to start with a state with ghost number -1. And because of some symmetry of the setup of the theory, for every ghost state there is also an anti-ghost state in the theory. Therefore, once we are here, there exists also this state which must have such a BRS transformation, therefore we get such a BRST quartet. So this is a BRST quartet. It contains 4 unphysical states, and all in all we can now see the summary of this chapter of the lecture. We have 6 different types of one-particle states. 2 of them are physical. They are BRST invariant and cannot be written as the BRST transformation of anything else. And we have 4 unphysical states which are arranged as a BRST quartet. So they are unphysical, and therefore either they are not in the kernel of Q, so they are not BRST invariant, or they are in the image of Q and therefore equivalent to the 0 vector. So this means they are not element in this physical subspace, and that means they are equivalent to the 0 vector. So this picture is an important picture which summarizes the nature and the structure of the BRST setup, and it realizes this idea which we started from, that was discussed last week, which we wanted to achieve, namely we wanted to achieve exactly such a structure on our space of states where we can separate in a beautiful way physical from unphysical degrees of freedom. And now you can check explicitly by just looking at the states that those states indeed have positive norm, whereas those states are unphysical, but that implies that the physical states have positive norm, and this means that this space here defined by the equivalence classes is actually a Hilbert space in the true mathematical meaning of the word. So that is nice, that is a good result. We have realized our BRST formalism and constructed our physical Hilbert space of states, at least in the free theory. And let me remark the same construction does not only apply in the free theory, but also applies to asymptotically free states
in the LSC scattering theory. So we didn't discuss that general theory in quantum field theory last semester, but this was discussed at length in this quantum field theory 1A lecture, where you can look at the full theory with interactions. But even in the full theory with interactions, there is of course the possibility to have scattering processes where particles, the two one-particle states of the interacting theory, go very far away from each other, so they behave asymptotically like free particles. And those free particles then can be described also by a Fock space. And that Fock space for those asymptotically free particles has exactly the structure that we discussed here. It's identical. Also on that Fock space, you are then able to define such a QB operator with the identical properties. And then you see and let me remark the same construction does not only apply in the free theory, but also applies to asymptotically free states in the LSC scattering theory. So we didn't discuss that general theory in quantum field theory last semester, but this was discussed at length in this quantum field theory 1A lecture, where you can look at the full theory with interactions. But even in the full theory with interactions, there is of course the possibility to have scattering processes where particles, the two one-particle states of the interacting theory, go very far away from each other, so they behave asymptotically like free particles. And those free particles then can be described also by a Fock space. And that Fock space for those asymptotically free particles has exactly the structure that we discussed here. It's identical. Also on that Fock space, you are then able to define such a QB operator with the identical properties. And then you see that also on the level of the full theory with interactions, you can define exactly this structure. Okay, that ends our section. Let us continue with something else. What is the time? Okay. طيب أنا أنهي هذه الحلقة. إن شاء الله نعود في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.